السلام عليكم. يسعدنا حضوركم اليوم معنا للمشاركة في احتفال مؤتمر iEARN الدولي 20 للشباب 17، والذي تستضيفه دولة قطر وتنظمه مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا، التي ترأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ المياسة بنت حمد آل ثاني. iEARN أكثر من مؤتمر دولي، إذ هو في الواقع أشبه بورشة عمل عابرة للحدود والقارات، تهدف إلى تعريف مدرسين وطلاب أكثر من 130 بلداً بمنهجيات التعليم المتطورة، وتمكنهم من تطبيق المشاريع الجديدة في صفوفهم من خلال أحدث التقنيات بالإنترنت. إنها المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث في منطقة الخليج منذ انطلاقته العام 1994، وسيستمر انعقاده بجهود كل المساهمين حتى 6 يوليو الحالي في الدوحة، وبمشاركة أكثر من 700 مدرس وطالب من 50 بلداً، إلى جانب ممثلين عن الشبكة الدولية للتعليم والموارد ومجموعة من المتحدثين الدوليين المميزين. كلنا أمل أن يفضي المؤتمر بجلساته على مدى الأيام 6 إلى رفع صوت العلم عالياً، انسجاماً مع سياسة مؤسسة قطر الساعية بلا كلل إلى تفعيل برامج ترمي إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في 3 مجالات رئيسية تتضمن التعليم والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع. نتشرف اليوم بحضورنا الكريم الآتي من بلدان عدة المشاركة في هذا المؤتمر ورسالة التعليم التي يحملها، ونرحب بداية بسعادة الدكتور محمد عبد الواحد علي الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، ونتوجه إلى سعادتهم بأصدق التهاني وتعيينهم في منصبهم، وتمنياتنا بدوام التوفيق والتقدم لمصلحة دولة قطر. يشرفنا اليوم سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي بإلقاء كلمة الافتتاح لمؤتمر iEARN، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم المجلس الأعلى للتعليم نرحب بكم في مؤتمر iEARN الدولي السنوي 20 وقمة الشباب 17 التي تعقد للمرة الأولى في الدوحة وفي منطقة الخليج. ويجسد هذا الحدث منصة بالغة الأهمية لتلاقي العالم من أجل خدمة التعليم، الذي يعتبر الركيزة الأساسية في نمو وتطور المجتمعات. في هذا المؤتمر الذي يلتقي فيه الشباب والمعلمون ليجسدوا القوى النابضة لبناء المستقبل، وفي تزامن هذا المؤتمر مع تطلعات دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الكثير من الطموح الذي يعتمد عليكم أنتم الشباب، لأنكم الأساس في بناء الأمم. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا والشبكة الدولية للتعليم والموارد iEARN على تنظيم هذا المؤتمر في قطر، وعلى الجهود الكبيرة التي بذلت لعقده وفق أعلى المستويات ودرجات التنظيم، حيث تأتي مشاركة المجلس الأعلى للتعليم في هذا المؤتمر الهام من منطلق حرص المجلس على دعم جميع المبادرات التي تخدم قضية التعليم، وإعداد الخطط التي تشكل النواة الحقيقية للانطلاق بالتعليم نحو آفاق جديدة، بهدف تمكين أجيالنا الشابة وتجهيزها بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية. في هذا الإطار قام المجلس منذ عدة سنوات بإعداد الخطط اللازمة والطموحة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم في بلدنا، وتبني أحدث الوسائل التكنولوجية في المناهج التعليمية لمواكبة متطلبات العصر ونهضة بلدنا
التي تشهد نمواً سريعاً في مختلف القطاعات والمجالات. وضمن خططه ومبادراته في هذا المجال أطلق المجلس الأعلى للتعليم العديد من البرامج، منها برنامج التعليم الإلكتروني الذي يوفر الخدمات التكنولوجية لجميع أطراف العملية التعليمية، المعلم والطالب وولي الأمر، وكذلك خدمة المحادثات الشخصية التي توفر القنوات التي تعزز التواصل المستمر بين الطالب والمدرسين. وكذلك يوفر المجلس البريد الإلكتروني المجاني والآمن للطالب ليستخدمه في العملية التعليمية. لقد تبنى المجلس استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011-2016 المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية لقطر، واعتمدها الأساس المتين لعمل المجلس ورؤيته الاستشرافية لحالة التعليم في المستقبل. إننا نطمح في بناء نظام تعليمي يوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، فاستراتيجية قطاع التعليم والتدريب التي يتبناها المجلس الأعلى للتعليم عبرت عما جاء في رؤية قطر الوطنية من حيث بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية. الحضور الكريم، لقد أثبت مؤتمر iEARN منذ تأسيسه أهميته البالغة، وشكل نواة جامعة للمؤسسات التعليمية والمجتمعية للعمل على وضع الحلول الملائمة للمشاكل والتحديات التي تواجهنا. ومن المؤكد أن الشبكة الدولية للتعليم والموارد iEARN تشكل مصدراً رئيسياً للتعليم في وقتنا الحالي، ويسعدنا مشاركة الشبكة ومؤسسة روتا الأهداف الطموحة في تحقيق التعليم للجميع واعتماد وسائل عصرية والتكنولوجيا في التعليم. تمنياتي لكم بمستقبل باهر، كما لا يفوتني أن أوصيكم بالعلم والعمل وسمو الأخلاق والقيم، لأنها الأطر التي ستحمي الإنسانية وإرثها العظيم. وفي الختام أشكر القائمين على هذا المؤتمر القيم، مؤسسة روتا وشبكة iEARN وجميع الداعمين، وأتمنى لكم التوفيق والاستفادة من أعمال المؤتمر وورشه المختلفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الوزير على الكلمة القيمة التي أدخلتنا في مضمون ما نسبق إليه إلى مناقشته خلال المؤتمر iEARN. والآن فليتفضل السيد طوني كاسيراس ليلقي كلمة المجلس التنفيذي لشبكة iEARN، والتي تمكنت بفضل فريقها بضم 30,000 مدرسة ومنظمة شبابية في أكثر من 140 بلداً في عمل تعليمي مشترك عبر الإنترنت. والآن مع السيد كاسيراس. Assalamu alaikum. Good morning. The formal speech will come later by our colleague in the Executive Council, Dalia Khalil. Just some comments of our history, our timeline. Once upon a time, what time? Yes, 25 years ago, a wise man had a dream. That man was Peter Koppen, teaching in the time at New York. And the dream was, what if I put together students from New York City, from Moscow, and imagine how to face the enormous challenges we have in our world, and take some action based upon friendship. You know, some dreams have a very short life. Others grow and grow and grow and have a very long,
happy and fruitful life. And what do need a dream to grow and have a healthy, long, and fruitful life? Need, basically, friends. So, in starting with its first friends from Moscow and New York, our dream, iEARN, went for more friends. Friends coming from China, from Israel, from Australia, from Canada, from Catalonia, from Netherlands. And they started the first steps known as iEARN. But you know, friendship is something that, when works, wants more and more. So, our dream keep on getting more and more friends through our projects. And what's a project? Project is just putting together young from different countries, living in different situations, but working together because they are facing the same challenges. It's friendship, sometimes it's also fun, but basically it's collaboration. In this environment of friendship, fun, and collaboration, our dream grew. And soon our dream got so many friends that it needed to hold a party, a conference. And our first party, our first conference, was in 1994 in Madrid, in Argentina. But if you have only one party with your friends, you're not so happy. You need time to meet them. Friendship needs some meetings, need to be taken care. So, after meeting in Madrid, in Argentina, we met in Melbourne, in Australia. And then we went to Europe and we met in Budapest, in Hungary. And then in a very small town close to Barcelona, 800 inhabitants, called Callús. And by the time, our dream had so many friends and so many things to do that was by itself unable to manage all it. So we need to establish it needs a director managing its agenda, because if not, it was impossible. So many people to meet. It's a huge job. So we started with Ed Gregor as a first director. After a time, this job moves to Rosy Aguila from Argentina, and then suddenly it becomes also impossible for one single people to manage all of this. So we need to establish an executive council, a team of 3 elected people trying to manage the agenda, supporting the centers, supporting the projects, which is the core of our dream, the projects. Okay, after meeting in Europe, in Callús, we crossed again the Atlantic Ocean and we went to Chattanooga in the United States. Then we went to Puerto Rico, and then we had to do a great skip. And it was time to reach Asia. And we went to China, to Beijing, and then finally
we had to go to Africa, and we went to Cape Town, where we had another incredible conference. Meanwhile, projects spread all over the world, and projects brings fun, brings friendship, but mostly bring values. Bring values like equity, equity among people, equity among peoples, equity among genders, cooperation, dialogue among peoples and cultures, environmental sustainability, all these kind of values that we need to hopefully get a better world in the next future. So our dream grew older, and after meeting in South Africa and then in Beijing, we started the next millennium, and we went to Moscow, where we held another enjoyable conference, and then in Japan, in Ueji, and then in Košice, in Slovakia, Central Europe, and then in Dakar, in Senegal, finally again, in Africa, and in Enschede, in the Netherlands, and in Cairo, in Egypt. During this time, the values brought by our dream, by iEARN, started to be recognized by meaningful awards. I can't do the complete list because it's too long, but just remember some highlights like the Bangeman, the Global Junior Challenge, the Museum Tech Award, many awards, both in the international side and many others in the national side. In many countries, our projects, our schools, our teachers has been recognized for doing exactly these projects. And along the time, we gathered more and more friends from more and more parts of the world and started a new growth, most based with people from the Middle East and Mediterranean area. So we had to hold a nice conference in 2009 in Morocco, in the village, the town of Ifran. And then we crossed again the Atlantic. In 2010, we met in Canada, in Barrie. And again to Asia in 2011 in Taiwan. And now our dream has got 25 years. 25 years, wow. This needs a huge party. Where to hold a party? Well, we received an offer that we couldn't refuse, to hold a party in a country very committed to the progress of the education. What could we say? Just yes. So we came here to Qatar to hold our celebration of these 25 years. And this is not the end, it's just the next step. So we hope some more times celebrating more 25 years, growing together, learning together, and trying to do our humble contribution for a better world. Thank you. Shukran.
والآن مع الدكتورة داليا خليل عضو المجلس التنفيذي لiEARN. Assalamu alaikum. May peace be upon you. Good morning, Your Excellencies, ladies and gentlemen. On behalf of iEARN International and the Executive Council, I would like to welcome you to the 20th iEARN International Conference and the 17th Youth Summit. Today, our world is facing massive challenges, issues related to ignorance, injustice, intolerance, and misunderstanding. However, humans by nature are usually keen for existence and improvement, but also they need to find the appropriate methods and path. I believe education is the key, and as Nelson Mandela has elaborated, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Mandela was very right. Effective education can conquer many of the 21st century's challenges. iEARN students are ready for it. Over the years, the International Education and Resource Network, iEARN, and its global partners have contributed significantly to assist students to make a difference in their own lives and their communities. iEARN's innovative methodologies, sincere collaborations, wise use of technology, and diverse students-led projects have been the asset to build a strong online network and family of educators and students. If it wasn't for the commitment, passion, dedication, and support of each and every one of you, we wouldn't have been here today. And special thanks have to go to His Excellency, Dr. Mohammed Abdel Wahid Ali El Hammadi, Minister of Education and Higher Education in Qatar, the Supreme Council of Education in Qatar, Ras Gas Company, Qatar for Vinyl Company, QVC, and also I would like to specially thank Reaching Out to Asia, Rota, and Mr. Isa El Manni, and Mr. Anwar Abdel Baqi, and all the team. You made a difference and brought us all to your beautiful country. This year, as Tony mentioned, we are celebrating the 25th anniversary of iEARN. Again, in Mandela's words, it always seems impossible until it is done. iEARN was hard to believe in the 80s of last century, but became possible. Tony took you over a journey that lasted for 25 years, shaping the iEARN story. And I would like you to help me in thanking every and each person over those 25 years, starting with Peter Koppen back in the 80s and now with everyone here. So thank you all. شكرا دكتورة على كلمتك. بعد مسيرة مهنية ناجحة انضم السيد عيسى المناعي إلى روتا في عام 2009 مديراً للعمليات، وأسند إليه في منتصف العام 2010 مدير عمل روتا بالوكالة قبل توليه منصبه الحالي كمدير تنفيذي. لم يتوقف السيد المناعي جهده خلال الأعوام الماضية في بناء أسس قوية لروتا بالتعاون مع المدراء والموظفين والمتطوعين والرعاة الذين لا يسعنا إلا أن نشكرهم اليوم. الشريك الرئيسي للمؤتمر المجلس الأعلى للتعليم، والراعي الذهبي للمؤتمر راس غاز، والراعي البرونزي قطر فاينر، وذلك حرصا منهم على دعم تحقيق مبادرة التعليم للجميع. والآن نتشرف بكلمة أيادي الخير نحو آسيا التي يلقيها السيد المدير التنفيذي عيسى المناعي، مع تمنياتنا بالتوفيق في المشاريع روتا المستقبلية. فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، ضيوف روتا، أحب أن أرحب بكم جميعا في مؤتمر iEARN 20 في دولة قطر وقمة الشباب 17. بداية نحب أن نشكر الجميع على حضورهم ونرحب بالجميع في دولة قطر وبإيمان مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا في دعم عملية التعليم النوعي الابتدائي والثانوي. كما تعلمون، دعمت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا الدول المحتاجة والضعيفة في آسيا إيمانا منا بعلاقتنا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على أن التعليم هو حق شرعي لجميع المحتاجين في العالم، سواء المتضررين بكوارث بيئية، كوارث إنسانية، أو بالحروب. بناء على هذا الإيمان توسعت مشاريعنا في جميع آسيا، ابتداء من باكستان التي تضررت بالزلزال، نقلة إلى أفغانستان ونيبال وفلسطين وسوريا والعراق، بالإضافة إلى بنغلاديش والنيبال، كمبوديا وإندونيسيا. علاقة روتا في iEARN اندرجت من رؤيتنا في دعم عملية التعليم في قطر من خلال تدريب المدرسين على استخدام الشبكة الدولية، حيث أن كان لنا الشرف أن نرى أن أهدافنا كمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا والiEARN تندرج ضمن ضمن رؤى وتطلعات نشترك فيها جميعا، من خلال تدريب المدرسين على استخدام المشاريع والتواصل العالمي. فنحن نعلم أن العالم والتحديات التي تواجهنا ليست مقتصرة على دولة ضد الأخرى، بل أيضا علينا جميعا كشعوب. وبناء على هذا كان لنا الشرف أن نمثل iEARN من خلال 2008 إلى هذا العام، انتهاء باستضافتنا اليوم لهذا المؤتمر، والشرف لنا إن شاء الله أن تكون هذه الشراكة على مدى طويل إن شاء الله. تأتي شراكتنا مع iEARN ليست فقط من محض الصدفة، بل قطر كدولة لها الشرف أن يكون لها قائد مؤمن برؤية طويلة، حيث رسم لنا رؤية تنموية تشمل التعليم والصحة والاقتصاد، ويلعب فيها المجتمع القطري كعامل فعال وأساسي في هذه التنمية. ويأتي في هذه الرؤية أيضا وفي اجتماعنا في هذا المؤتمر كمؤسسة وأيضا كاجتماع للشباب، يأتي هذا في وقت تشهد فيه قطر نقلة تاريخية، حيث ومن أقل من أسبوع انتقلت السلطة من الوالد الأب الشيخ حمد بن خليفة الثاني إلى ولي عهده الأمين بنظرة وثقة تضع فيها قطر مثالا لجميع الشعوب، ليس فقط بإيماننا بالشباب كعضو فعال، بل أيضا بقيادة الشباب كعضو فعال. من خلال توجهي للشباب قال سمو الأمير الأب: قد أثبت شبابنا في السنوات الماضية أنهم أهل عزم وعزيمة، يستوعبون روح عصرهم ويدركون ضروراتهم إدراكا عميقا ويواكبون كل جديد. وبفضل ذلك يصدق في واقعنا هذا قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: علموا أولادكم خير ما علمتم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. ومن هذا يأتي توقعنا نحن كشباب بأن هذا العالم عالم متغير. في عصرنا هذا تغير العالم بفضل التكنولوجيا، بفضل التويتر، الفيسبوك، وقنوات عدة للتواصل. بهذه الأسماء قامت ثورات، تغيرت دول وتغيرت بفضل الشباب وبفضل التواصل وبفضل علمهم للتكنولوجيا الحالية. قيادتنا في قطر وكما نشهد اليوم، وهي صراحة فرصة تكون جدا ضرورية للشباب بوجودهم اليوم، حيث قطر تنتقل هذه النقلة الضرورية. قيادتنا الحالية بقيادة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جاءت أيضا مواكبة لتطلعاتنا كدولة مسؤولة معروفة وأيضا قادرة وواعية لدورها في العالم.
فمن خلال توجهه للشعب قال سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه من الطبيعي أن نضع مصلحة شعب قطر على سلم أولويتنا، وهذا يشمل الإنسان والمجتمع والاقتصاد والسياسة والهوية الثقافية. وفي الوقت ذاته لا ننسى أنه لا هوية من دون انتماء. لحلقات أوسع، فنحن جزء من منطقة الخليج العربي وجزء من العالم العربي والعالم الإسلامي، ونحن أيضا جزء من الإنسانية وجزء من المجتمع المدني، وهو ما نشهده في هذه القاعة. نحن نشهد في اجتماعنا هذا اجتماعا للإنسانية واجتماعا للعالم الإنساني، وهنا تكمن رؤيتنا وإيماننا كدولة قطر بأننا دولة لها هويتها ولا تكون الهوية من غير الانتماء. نحب أن نشكر جميع الموجودين في حضورنا هذا اليوم، والشكر أيضا لا يتسع فقط على المنظمين، بل أيضا يشمل المتطوعين المشاركين معنا في هذا اليوم، بالإضافة إلى الراعين الرسميين. كما ذكر سمو الأمير، قطر هي دولة مؤسسات، فدولنا كمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا يقع ضمن وجودنا في مؤسسة قطر التي تؤمن بإطلاق قدرات الإنسان، فدورنا هو إطلاق قدرات الإنسان. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: من هو الذي يطلق قدرات الإنسان؟ هل هو الكتاب؟ هل هو الشبكة؟ هل هو القلم؟ أو هل هو شبكة iEARN؟ من يطلق قدرات الإنسان الحضور هو الإنسان. فبوجودكم كمعلمين وكطلاب، الشبكة هي مجرد وسيلة، الكتاب هو وسيلة، القلم هو وسيلة، لكن إطلاق قدرات الإنسان يأتي من إيمان من الإنسان بقدرة الإنسان وإطلاق قدراته. وبهذا أقف بكل تواضع وبكل احترام لجميع المدرسين الذين يشاركوننا حضورنا اليوم، بعزمكم وبإخلاصكم وبقراركم أن تأتوا في هذا المؤتمر وأن تهبوا حياتكم لإطلاق قدرات الإنسان، سواء كان طالب أو حتى مدرس في طرف آخر من العالم عبر شبكة iEARN. دولة قطر هي دولة مؤسسات، ودولة المؤسسات ليست فقط كمؤسسات غير ربحية كأيادي الخير نحو آسيا أو مؤسسة قطر، بل أيضا المؤسسات المسؤولة. وبهذا يكمن دور المؤسسات الداعمة، من ضمنها راس غاز الذين نشكرهم على دورهم وعلى رعايتهم لهذا المؤتمر، شركة قطر للفينيل أيضا لدعمهم، وأيضا تشمل مؤسسات المجلس الأعلى للتعليم الذي شارك معنا في هذا المؤتمر. وكما نشهد في يومنا هذا، قطر أثبتت نفسها ليست كقيادة بل أيضا كقادة في المجتمع، ويتمثل هذا أيضا بحضور سعادة الوزير السيد محمد الحمادي كشخص يقع في أعلى الهرم التعليمي في دولة قطر. نشكركم جميعا على حضوركم، ونحب أن نتوجه للشكر للجميع، وأيضا للأخوان في شبكة iEARN على ثقتهم بأيادي الخير نحو آسيا، وعلى ثقتهم لنا باستضافة مؤتمر iEARN. قطر هي بلد الجميع، ونحب أن نرحب بالجميع في هذا المؤتمر. هو مؤتمر يمتد ل5 أيام لإطلاق قدرات الإنسان. من يطلق قدرات الإنسان هو الإنسان. فأنت يا مدرس، وأنت يا طالب، وأنت يا متطوع، دوركم في هذا المؤتمر هو الإنجاح. كلنا ثقة بقدراتكم، وكلنا إيمان بأن دورنا كمسؤولين في تطوير الإنسان وتطوير المجتمع هو عمل تكاملي وعمل تكافلي يجمعنا جميعا كدول إنسانية، ليس فقط القوي أو الضعيف أو الغني أو الفقير، بل الإنسان للإنسان. شكرا. Rota supports individuals and communities across the whole of Asia. Our vision is a world in which all young people have access to the education they need to realize their potential and shape and develop their communities. Rota, towards education for all, today, tomorrow, forever. Qatar has always been involved in philanthropy, but we wanted to do something that falls with the Qatar Foundation vision for social development, and we decided to focus on education in an Asian continent.
We're going to help the least developed countries, and that is in line with the Millennium's goals for the education. We're trying to help as much as we can to improve the quality of the education. And not only that, but build capacities of already existing NGOs in those countries to make them reach more people in need. Working in 11 countries across Asia and the Middle East, Rota believes that a nation's greatest resource is the potential of its people. Together with partners, volunteers and local communities, Rota works to achieve this vision. Within Pakistan, Rota supports many education projects across the whole of the country. From supporting special needs schools to sports coaches, from furniture provision to emergency education for displaced peoples, Rota has aimed to support those in need. After the devastating 2005 earthquake that struck the northwest frontier province, Rota embarked on an ambitious project to reconstruct 17 schools. In Indonesia, Rota is also involved in many projects. For example, following the devastating tsunami of 2004, Rota worked alongside other organizations to rebuild, refurnish and re-equip Lamre School in Aceh, forming a focal point for the local community. The work that Rota has done in the schools and communities of Nepal has likewise had a huge impact. Further examples of Rota's involvement with highly successful programs can be seen in Bangladesh, Cambodia, Gaza, and Lebanon. In 2012, as part of the 40th anniversary celebration of friendship between Qatar and Japan, Japanese students joined two of Rota's key events. Wheels and Heels, where they gave a presentation on stage on how Japan is recovering after the March 2011 tsunami. And at the Rota Empower 2012 conference, 10 students participated as active delegates, sharing their experiences of the tsunami and how their educational institutions coped in the aftermath. A key factor in all the work that Rota does throughout the region is that of engaging volunteers. An invaluable collection of people work with Rota to actively carry out initiatives and improve the general well-being of communities. It's very nice to help somebody. You feel so much better. It inspires me to help other people. When new people come to the village to talk to the children, it encourages and motivates them. They are so impressed and they try to be more like them. We also encourage those we have helped to help others around them, to pass on the guidance, education and support to their own communities. Take, for example, Shahzad Ahmed. Coming from Pakistan's Swat Valley, Shahzad was involved in the Generation Amazing project, in partnership between Rota and the 2022 Bid Committee. On returning home to the Swat Valley in Pakistan, Shahzad successfully started his own football academy, proving Rota's belief in the power of sport to promote confidence building and personal and social development. As well as working internationally, Rota also runs a wide range of projects within Qatar. These involve many students, volunteers and partners, as well as youth engagement, all building on the generosity and focused vision of Rota to engage, inspire, energize and give back to society. Reach Out to Asia has brought hope to thousands of people in hundreds of communities. With the help of valued partners and other organizations, they've focused their support in 11 countries in Asia and the Middle East, improving the lives of 45 million children who might otherwise be deprived of an education. We have seen the transformative power of education in many regions of conflict and fragility, and the positive difference access to education can make in people's lives. Our mission is to continue expanding the help we can give throughout Asia, both through the projects you have seen and through developing new programs that help and support those in need. At Rota, we believe that if you can educate young people,
they learn to see and believe in their potential, and their world opens up. Rota, towards education for all, today, tomorrow, forever. لكل مشروع داعم وراع يساهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة. لiEARN راع ذهبي ملتزم بتشجيع الشباب على المشاركة في المشاريع والمبادرات التعليمية الجديدة والمبتكرة، ومنها جاء الدعم هذا المؤتمر نظراً لما يمثله من قوة دافعة للجيل الجديد. والآن نبقى مع كلمة الراعي الذهبي شركة راس غاز التي تسهم في جعل مستقبل دولة قطر والمنطقة أكثر إشراقاً عبر تمكين الإمكانات والواعدة ومستقبل نظام التعليم في المنطقة، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. فليتفضل السيد رحمة الكعبي مدير مجموعة إدارة وتطوير ورعاية الموظفين بشركة راس غاز لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، سعادة السيد عيسى المناعي مدير أيادي الخير لآسيا روتا، السيدات والسادة الضيوف الكرام، يشرفني التواجد معكم جميعا اليوم بالنيابة عن الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز حمد راشد المهندي في إطار شراكتنا مع مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا في افتتاح مؤتمر الشبكة الدولية للتعليم والموارد لسنة 2013، والذي يعقد لأول مرة في دولة قطر. لقد حرصت شركة راس غاز على التواجد والمشاركة في هذه التظاهرة انطلاقا من إيمانها بما للتعليم من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، وهي تعتز كشركة قطرية تعمل في مجال الطاقة بالشراكة مع مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ومؤتمر الشبكة الدولية للتعليم والموارد، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة تعزيز التعاون الدولي في مجال تعليم الأطفال والشباب في نطاق يتجاوز الحدود المحلية. كما نفخر في خلال هذا المؤتمر بأن نرى دولة قطر تقف مرة أخرى في طليعة الدول التي تتبنى المبادرات التي تهدف إلى بناء عالم أكثر استدامة عن طريق تحفيز الطاقات وتسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة التعليم. لقد أصبح جلياً مدى التأثير الكبير للإنترنت والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لوسائل الاتصال على اختلاف أنواعها في تغيير أسلوب تفاعل البشر، مما يتيح فرصاً هائلة ويفتح آفاقاً واسعة للتبادل الثقافي والمعرفي سواء على مستوى الأفراد أو الدول. ولهذا فمن واجبنا جميعاً العمل على تفعيل هذه الوسائل بما يضمن حسن استخدامها والاستفادة منها على النحو الأمثل. ومن جهتها تسعى شركة راس غاز للتميز في مختلف المجالات، وليس فقط في مجال عملها الرئيس وهو إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ويمتد التزامنا في هذا النطاق ليشمل السلامة والتعليم والتطوير المهني، ونعتز بجهودنا المستمرة لتحقيق المزيد من الاستدامة وبدورنا المجتمعي المتجدد والمتواصل. وتتعدد شراكاتنا مع المؤسسات التعليمية المختلفة لنسهم أيضاً في النسيج المتنامي للمشهد التعليمي في دولة قطر. وتشمل مبادرتنا في هذا المجال مدرسة الخور الدولية التي تقوم بدور يواكب رؤية ورسالة هذا المؤتمر، حيث تقدم المدرسة التعليم المتميز للمرحلتين الابتدائية والثانوية لأكثر من 3500 تلميذاً من 40 دولة، بهدف تمكين طلابها من تفعيل إمكانياتهم وطاقاتهم ليسهموا بدورهم في تنمية مجتمعاتهم.
وتلتزم شركة راس غاز بدورها المجتمعي، إذ تحرص دائما على لعب دور فاعل في كافة جوانب حياة المجتمع القطري، وذلك من خلال برنامج الشراكة المسؤولية الاجتماعية المستند لنهج يقوم على 4 ركائز، وهي المجتمع والتعليم والبيئة والصحة. ولقد خصص شركة راس غاز عام 2013 ليكون عاماً للتعليم، وذلك إيماناً منها بمسؤوليتها في تعزيز التعليم وتطوير برامجها لجميع الفئات العمرية، بما يواكب رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016. وختاماً أود أن أستشهد بعبارة للسيد كوفي عنان الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة عندما قال: التعليم هو أساس وركيزة التقدم في كل مجتمع وفي كل أسرة. وإذ نلتقي اليوم في الدوحة كأسرة واحدة تلتزم بتفعيل المبادرات التعليمية العالمية، وندرك وإن كانت التكنولوجيا تمثل عنصراً محفزاً للتحول، فيبقى التزامنا الشخصي تجاه التعليم العنصر الأساسي لتحقيق أهدافنا جميعاً. تمنياتي لكم بالنجاح في هذا المؤتمر، وشكراً. نشكر السيد رحمة الكعبي على كلمته ودعم شركة راس غاز للمشاريع المتطورة والفعالة. والآن مع لوحة فنية من التراث القطري نستعيد بها التقاليد التاريخية والتي هي الأساس الدائم لكل جيل قادم. الله الله من يعادي وطننا، من يعادي وطننا، من يعادي وطننا، الله من يعادي وطننا، الله من يعادي وطننا، الله من يعادي نشكر الشباب على الأداء الفعال اللي يمثل تراثنا، ونشكر سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الدكتور محمد عبد الواحد علي الحمادي لحضور هذا الحفل. كما نشكر كل من السيد عيسى المناعي والسيد طوني كاسيرس والسيد رحمة الكعبي على كلماتهم القيمة. نواصل حفلنا بحضوركم الكريم مع كلمة مؤسس iEARN بيتر كوبن. حفر كوبن اسمه على مر السنين الماضية من خلال شغفه بمساعدة الشباب. في العام 1977 شارك في ابتكار مدرسة وطنية بديلة من ضمن برنامج ووك أوبوت، والتي ركزت على بناء تقدير الذات وتعلم المهارات للحياة والمسيرة المهنية. في عام 1980
أسس كوبن مشروع تحسين المدارس الذي ساعده على وضع وتطبيق رؤية مشتركة لمستقبلها. كما أسس في العام 1988 صندوق آل كوبن وiEARN، وقد فاز الصندوق بجائزة التأثير الكبير لعام 2007 من المجلس الأمريكي للمؤسسات لعمله مع iEARN. نتشرف بكلمة السيد كوبن ونتطلع للاستفادة من خبرته في مؤتمرنا الحالي، فليتفضل. Thank you. Our keynote for now is Mr. Peter Kuben, and he's supposed to join us online, the founder of iEARN. So, Mr. Peter, can you hear me? Hello. Hi, everybody. Shall I start? Oh, yes, well, thank you very much. What a wonderful privilege to be with you in Qatar for the 20th anniversary of the iEARN conference. First of all, I would like to thank iEARN Qatar and your excellencies in the audience, and most of all, the wonderful students and teachers in iEARN here in Qatar and all over the world who are participating by streaming video. So thank you so much for this opportunity. We have about 30 minutes together, and I am going to present in 3 sections. The first section, I'm going to talk about the history of iEARN from my point of view, from my experience, because I have been asked to do that. It's a rather unique experience that I want to share with you. And the second part would be what I actually learned from that experience. And I want to share that with you so that you can experience it yourself and share it with your students. And the third part of the presentation is to ask you to participate, because we know iEARN is collaborative and we work together. I would like you to participate and share what your ideas are. So let me begin. In the 1970s and the 1980s, we had a very serious problem in this planet. We were at the risk of a nuclear war between the United States and the former Soviet Union. And I asked myself many, many times, what can one person do? What can I do to prevent a nuclear war? Because the facts were that the Soviet Union had 25,000 nuclear warheads, and the United States had 25,000 nuclear warheads, all facing each other. And if only 3% of these warheads had been detonated, our planet would not be able to sustain life. Now, many of you are too young to remember that, but it was a very, very dangerous time. And so I kept thinking to myself, I had this passion, what can I do? What can one person do? And at that time, I had started a school for high school students. And one of the things we did when, as part of the school, is we went camping and backpacking, because we're teaching young people how to be strong and how to make a difference in the world and how to feel confidence in themselves. And one of our backpacking trips was just after my father had passed away, and I was still very injured from losing my father. And I was hiking in the woods, and I became very, very tired. And students had hiked ahead of me, and I was alone in the woods. And all of a sudden, this very small animal called a chipmunk came up to me and started to yell at me.
I know this sounds very strange to you, but this is what actually happened. And this animal started to screech and screech, and I didn't know what it meant. And so I listened quietly, and I said, you know, maybe this is a voice from my father. Maybe this is a voice of God. Maybe this is a voice, maybe I'm just making it up. But the voice said, you must leave this school and you must do something to help prevent nuclear war. And so a few months later, I left this school and started the process of iEARN. I had learned from my students that it was very powerful to experience each other as human beings. I had learned that there was a technology, this is in 1987, I learned that there was a technology that you could send your picture and your voice through the telephone lines so kids in the Soviet Union and the United States could hear each other and see each other. I knew then, which was just the beginning of electronic mail. And I knew that students in the United States and the Soviet Union could work together on collaborative projects using electronic mail. And so I decided to try in some way to make a shift in my life, to change the direction of my life. Because I knew that if you only make a change of 1 degree, just a 1 degree shift, over time and distance, you will make a much bigger impact. For example, if every 60 miles you make a 1 degree shift, every 60 miles you are 1 mile in a different direction. If I decide to fly from New York City to Doha, and I am the pilot of the airplane, and I make a 1 degree shift, I am 100 miles in a different direction. I'm landing in Dubai, not in Doha. So I learned that it was very important to make a shift in my life, to take a chance. And so I left my school and began the process, which ended up with iEARN and which ended up with all of us being here today together with 130 countries participating in this magnificent work that is really a result of your work at the level of the schools and the teachers and students. So what did I learn? What was the point of this story? The point of this story is that you need to find your passion. For me, my passion was doing something to prevent nuclear war. Your passion may be different because we don't have that same threat today, although it exists, but is not as serious. Your passion may be for the environment. Your passion may be for clean water. Your passion may be to prevent poverty. Your passion may be to help young children. Your passion may be for special education. It doesn't make any difference. What does make a difference is that you find what your heart passion is. The second thing I learned from that story was that it's critical to make a shift, to do something different. Just even a little 1 degree change will make all the difference as we go over time. And of course, the third thing is to work very hard at it, because this is not easy work, as we all know. My father once said to me, he said, son, you know, if it was so easy, somebody else would have done it already. So nobody has done this already. iEARN is the first to have led the way for students and teachers around the world to work for world peace and understanding as part of their education process. And so I want to take just 1 second here to applaud all of you and all of the teachers and students for 25 years. And let's just give a hand for all of our students and teachers.
Now, the second part of my presentation is really about having experience together, because I don't believe that, iEARN doesn't believe that the teacher should talk to the student all day. So the most important thing is that the students experience making a difference. So I'd like to ask everybody to think about this following question. And the question is, what shift would you make in your iEARN project if you knew you could not fail and you would not fail? So I would like to give each of you to give the audience 5 minutes to think about that and then discuss that with your neighbor, either the person to your left or right, or behind you, or in front of you. And 5 minutes, I'm going to ask people to share what that shift is, so we get a sense as a community, as a family in the room, of what kinds of shifts we can make to change iEARN in the next 25 years. So please take 5 minutes. Please talk to your neighbor. Think about what shift would you make. Please continue. Well, we'll take about 5, maybe 6. Now, how much time do we have? How much time do we have, Paul? How many? Okay. Okay. Thank you very much for participating, and I hope you have had a moment to think about your passion and how you might create a small 1-degree shift in your iEARN work, and it could even be your own life. And I would like to ask some people from the audience to share with the rest of us what that shift will be. We have microphones in the audience, and iEARN is always about participation. So I encourage somebody to have the courage to be the first to share what that shift will be, that 1-degree shift, and what your passion is. I'm going to be the first, Peter. I'm Samah, iEARN Syria. My passion is education and peace. How can I bring more peace to schools? So the shift I'd like to do is more schools, but through youth NGOs. So I'm going to do more work to help to bring more NGOs, youth NGOs, whether they are local or international, to Syria. This is my shift. Thank you, Peter, for this chance. Thank you, son. Somebody else, please. Hello. Hello. My name is Hassan Saeed, and I'm from Pakistan. I work for iEARN back home. My addition would be that if we could integrate social media in all of the components of our projects, we could come up with more collaborative projects globally.
since social media is one of the latest trends around the globe, so it's always important to have a component where we can connect with audience around the globe. Similarly, one more strong addition would be to have community centers where our teachers and students can train more people who cannot have access to such capacity building opportunities. So this would be one of those additions which can take iEARN to next level in probably 5 or 10 years maybe. Thank you. Thank you very much. I think he was... Somebody else, please. Maybe perhaps a student. Okay. I am Basma from UAE. I would like, when I back to my country, I work a big shift. I will try my best to let my student attend one conference of iEARN, because all the time the student work, but they never attend any conference. It will be a good chance for them to see and to get a new experience with other students in the world face to face. Thank you so much for sharing that. We can take, please. I'm Salwa Mahmoud. I am from Cairo and I work here in Qatar. iEARN Qatar. My shift is going to be using ICT a lot in our schools, doing researches and projects, because my students like using technology a lot. They spend a lot of their time using iPads, iPods, laptops, and mobiles. So we can use this for enhancing their education. Also, I'm going to take this experience from attending such conference and to tell them about that experience. And this will be good and helpful for them. And I can also follow them a lot. So it will help me also to enhance my using technology in education to pass knowledge and experience like this. Thank you. Thank you very much. I'm sorry. My name is Ana Rosa. I'm from Brazil. And my passion is special needs education. And I'd like to see more students with special needs or disease participating in the project and help other people to see the human beings behind the disease and the disabilities. Thank you. Good morning, everyone. My name is Jamaluddin Slimani from Morocco. So far, I have been working with my students on, let's say, small projects like environmental ones and then helping poor people. But if I could make a shift in my projects, I would love to help homeless children, because we have a lot of them in our country. And every day when I see them, especially those kids who are aged between 10 and 12, I feel so bad, because I know it's not their fault if they are there. They are victims of circumstances. They are victims of rape. They are victims of divorce. They are victims of many circumstances on which they had no control. So if I could make a shift, I would definitely put those kids back to school. And technology would help there through distance learning maybe. But definitely I wish I could put all those kids back to school, because that's where they should be. Thank you. Hello, I'm Rafid Khan from Bangladesh. I have been doing project for underprivileged children since 2009. And what I would like to bring a shift is to get all those children to school somehow, and by which they will be able to get the education. Because currently we all can see it's youth who is bringing up the world. And moreover, if we can provide technological support to all those classes, because technology helps the teacher to make the student understand about the topic, and it's even helpful for the student to understand what the teacher is talking about.
So if we can have electronic devices with technological, like internet supports in every classrooms, I think it's better for getting a better educational world. Thanks. Hello, my name is Khaira. I'm from Algeria. And the shift that I would make is to implement iEARN project in the whole curriculum during the school year. I mean, not just with a small group and not as an after-school activity. Thank you. Okay, thank you so much, everybody. It's very, very inspiring for me to hear your stories, because together, if we all make a 1-degree shift, can we even imagine over the next 25 years how iEARN will change and grow to meet the challenges that we all face on our planet? So I feel very encouraged and very inspired, and I thank you again for your sharing. In closing, I would like to share with you a quote from a very famous person whose name is Muhammad Ali. And his quote is, "Service to others is the rent you pay here for your room on earth." And I think Muhammad Ali captured very well exactly what the theme of our work here in iEARN is, which as part of our educational process, as part of our learning and teaching, that we can serve other people and our planet as we grow together into the next 25 years. So thank you so much for having me, allowing me to be part of your conference. I wish you all the best of luck. And from my heart, I say thank you once again. Thanks a lot, Mr. Peter.